ദിവ്യ രാഗമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. ആരിലാലംബം ദീനരായോരെ സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം. സത്യം ധർമാദി സദ്ഗുണങ്ങള ജീവിതം ധന്യമാക്കണം. മംഗളാത്മാവെ പ്രാർത്ഥിപ്പൂ ഞങ്ങൾ ഭക്തിയും സർവശക്തിയാൽ. ബുദ്ധിയും ഗുരുഭക്തിയും നൽകി ശുദ്ധരാക്കണം ഞങ്ങളെ, ശുദ്ധരാക്കണം ഞങ്ങളെ. Hello, thank you, Limaya. So once again, a hearty welcome to all of the dignitaries and the speakers who have joined us. Health and Wellness Club in Sree Sankara College, Kalady is organizing a webinar on a crucial topic, why cancer awareness campaigns are important. And there's a speciality to this program since the speakers who have joined us are the survivors Manu, you are mute. Okay, sorry, sir. There's an error in connection. So, what is the speciality of this program is that the speakers who have joined us are the survivors of this life-threatening disease, and we are hearing to listen to their experiences and their insights they had in the course of encountering this grave disease. So, without wasting further time, I invite Srimati Raji Ramakrishnan, the Associate Professor of Economics in Sree Sankara College, for welcoming the guests and other dignitaries on this. Thank you. And I welcome Raji ma'am. Thank you, Manu sir. Respected Principal Dr. S. Suresh sir, Chief Operations Officer Professor Jaishankar sir, Resource Person Dr. Smirthi Ashokan, Dr. Preethy K, IQAC member Sri S. Prasad, Dr. Liji Thomas, and all who are present here, a warm good afternoon to all of you. Incidences of cancer have been increasing in Kerala as well as in India. Even though Kerala is the state with the highest literacy in India, many health statistics indicate that we are relatively behind on awareness and proactively taking steps against lifestyle diseases like cancer, diabetes, asthma, and cardiac problems. Personally, I have been heavily impacted by these in my family. I doubt there would be anyone in this audience who haven't had any impact from these diseases, which is alarming. This prompted the Health Club to organize such an awareness webinar as its debut. Now, let me get into my responsibility. It's a great pleasure to invite our principal, Dr. A. Suresh sir, backbone of our institution, who has been a constant supporter and an inspiration for every program organized in our college. On behalf of the Health Club, I welcome you, sir, to this program. Thank you. Professor C.P. Jaishankar sir, Chief Operation Officer of Adi Shankara Institute, who guides us with tactical insights and motivation, has graciously accepted to give a keynote address for this webinar. On behalf of the Health Club, I welcome you, sir, to this webinar. Now about our resource persons of the webinar. Rather, I would call them warriors, as they have defeated cancer
which is considered to be a non-curable disease among many of us. You can be rest assured that the content will be very apt considering their research background and direct experience with cancer. Dr. Smirthi Ashokan, Assistant Professor, Sree Sankara College, Kalady, a cool and inspiring personality, has double post-graduation in management and commerce and a doctorate in management. She has published several articles, both international as well as national journals. She is also driving an add-on course on the topic how to write a research paper for last 3 years. It's a great pleasure to invite you, my friend, to this webinar. Welcome, Smirthi. Thank you, Lieutenant Raji, Miss. Next, our resource person is Dr. Preethy Ma'am, Associate Professor in Music, Sree Sankaracharya University, Kalady. She is highly rated artist in All India Radio. She is a gold medalist in music from University of Kerala and has secured doctorate on the topic Raga Mudras in Dikshita's Kritis. She is currently Board of Studies member in Kerala, Calicut, Kannur and SSUS universities. I am so happy to invite you to this program. Welcome, ma'am. Next, I am so happy to invite my colleague Sree S. Prasad, IQAC member and a vibrant personality who take up many responsibilities of Sree Sankara College, Kalady. On behalf of Health Club, I welcome you, sir, to this webinar. Next, I am so happy to invite Dr. Liji Thomas, Assistant Professor, Department of Biochemistry, who was very helpful in organizing this webinar. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Last but not least, I take this opportunity to welcome all of you who are present in this webinar. Welcome all, and thank you for this opportunity. Thank you. So, as our Chief Operating Officer, Professor C.P. Jayashankar sir, is not present here, his video clip will be presented before us. So, I hope that Prasad sir will be doing that. Good afternoon. A concept like health and wellness club in the institution is a wonderful idea. A sound mind in a sound body is always a prerequisite in all professions, especially education. I'm happy to note that the Health and Wellness Club of Sree Sankara College is organizing a workshop on why cancer awareness campaigns are important. This is an area of prime importance since there are a lot of misconceptions, wrong myths about this disease. Prevention of the disease, early detection, managing the trauma, and financial fallouts are all issues that can be tackled if a proper awareness is there. So every effort should be taken to spread this awareness far and wide. I sincerely wish that this workshop organized by the unit at Sree Sankara College becomes a pioneering attempt towards this noble cause. I congratulate Dr. Smirthi Ashokan and her team and wish this cause the very best. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, I invite Dr. A. Suresh, the respected principal of our college, for his presidential address. Thank you, sir. Good afternoon. ഈ മീറ്റിംഗിലെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മ്യൂസിക്കിന്റെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പ്രീതി കെ, ശ്രീ ശങ്കര കോളേജ് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ സ്മൃതി അശോകൻ, പ്രസാദ്, രാജി, രജി തോമസ്, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ക്ലബ്ബ് ശ്രീ ശങ്കര കോളേജ് കാലടി നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സെമിനാർ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകര് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്ന, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണവിശേഷം. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് കാരണം. നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അറിവുണ്ടെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വസ്തുത. നമ്മളിപ്പോ ഈ രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കതിനെ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ രീതി, അതുപോലെ ഇന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ കെമിക്കൽസിന്റെ ഉപയോഗം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ പച്ചക്കറി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന്റെ അമിത ഉപയോഗം. പിന്നെ ഈ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാസർഗോഡൊക്കെയുള്ള എൻഡോസൾഫാന്റെ അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം. അപ്പൊ ഇത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടുബാക്കോ വഴി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ക്യാൻസർ പിടിപെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പല അധ്യാപകർക്കും ഇതിന്റെ രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്. അപ്പം എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ക്ലബ്ബ് നമ്മുടെ ശങ്കരയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ സ്മൃതി അശോകനാണ്. ടീച്ചറിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. Thank you, sir. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്ന നിലയിൽ കോളേജിന്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഈ ക്ലബിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള പരിപാടി ഇനിയും നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം. ഈ സെമിനാർ ഒരു വൻപിച്ച വിജയമായി തീരട്ടെ. ഇപ്പം വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ വിപുലമായ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Thank you, sir, for your kind and generous words. I know that Sree sir has always been a tremendous source of inspiration and support to all of us, especially for extracurricular activities. And now we are anxiously listening to hear the lecture of Dr. A. Preethy. So I welcome Preethy teacher to deliver the lecture. The mic is handed over to you, ma'am. Preethy, ma'am. Thank you, sir. Namaskaram to respected Suresh sir, Prasad sir, Jaishankar sir, Manu sir, Smirthi teacher, other dear teachers. I am very happy to share some humble thoughts with all of you. Let me speak in Malayalam. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ജേർണിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നത് എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ ഒരു മനോഭാവമാണ് എനിക്ക് ഈ അസുഖത്തെയും ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു സെറ്റ് ബാക്കിനെ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചത് എൻ്റെ മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അതായത് ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയിൽ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും
ഇത്രയും ജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ അണു മാത്രമാണ് ഞാനും ഇതിലൊരു ചെറിയ അംശമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ ദുഃഖമല്ല വലുത്, നമ്മളെ പോലെ ദുഃഖിക്കുന്നവരും നമ്മളെ പോലെ സന്തോഷിക്കുന്നവരും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ മാത്രം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മൾ, ഈ പ്രപഞ്ചം, പ്രകൃതി എന്നുള്ള. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കോവിഡ് തന്നെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ആർക്കും എപ്പോഴും എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തത്വമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അസുഖമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡാണ് ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ. എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ എന്തു മാറ്റം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിയമം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു മാറ്റം വന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലെ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. നമ്മളുടെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന്. അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെക്കാളും ഭീകരമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ മരുന്നിന്റെ എഫക്റ്റ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഈ ജേർണിയിൽ വളരെയധികം ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് ഫുഡിലും എല്ലാം. പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചാർജ് 10 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരിക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൈംലി ആയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്താലേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വൈകിയാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ടൈംലി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ സ്ട്രെസ്സാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്മൃതി മിസ്ലി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ സിൻസിയർ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആവും. സിൻസിയറിറ്റി ലീഡ്സ് ടു സെൻസിറ്റീവ്നെസ്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആവുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരൊക്കെ അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പൊ ലൈഫില് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്. നമ്മൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ വരും എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഹെൽത്ത് വൈസ് ആണെങ്കിലും വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും വരാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വി ഷുഡ് ബി വെരി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സിൻസിയർ, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. അത് അധ്യാപകരും പാരന്റ്സും പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. കാരണം ഇന്ന് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നല്ല ജോലി എനിക്കാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിന്റെ ചികിത്സ എടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഹെൽത്ത് അവയർനെസ്സിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഏത് കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പം ഏത് പ്രൊഫഷനാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത്, യു ഷുഡ് ബി വെരി സിൻസിയർ. അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ സ്മിതി മാമിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, അത്ര കരിയറിൽ അത്ര ഷൈൻ ചെയ്ത് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സർവൈവ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും സർവൈവേഴ്സ് ആണ്. ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ആപത്തും വരാം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ. അപ്പൊ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്. ഈ ചികിത്സയുടെ സമയത്താണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ശരിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം, നട്ട്സ് കഴിക്കണം, പ്രോട്ടീൻസ്, ഓരോ ഫുഡും കഴിക്കുന്നതിന്റെ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ സെൽഫായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയും, ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കുറവായിരിക്കും, ഞാൻ ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചില്ല, ഞാൻ പൊമഗ്രനേറ്റ് കഴിച്ചില്ല, പപ്പായ കഴിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്ന ഇതില്ല, ചേമ്പിന്റെ തണ്ടില്ല, താള് ഒക്കെ എത്ര ബ്ലഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾക്ക് കയറും. അപ്പൊ ആ ഫുഡ് നമ്മൾ എത്ര താള് കറിയൊക്കെ മരത്തോട്ട് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചേമ്പിലൊപ്പം ഒക്കെ
ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഗുണം മത്തങ്ങ, പച്ച തൊലിയുള്ള മത്തങ്ങയുടെ ഇത് അതെല്ലാം. അപ്പൊ ഫുഡിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെൽഫായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ. സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത ഇത് മുളപ്പിച്ച പയറ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ജോലിയുടെ സ്ട്രെസ്, അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിന് ആൻസർ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പൂർവ്വജന്മവും ഇനി വരണ ജന്മവും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മാർജിതമായിട്ടുള്ള കടം എന്റെ തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ശരീരത്തോടുള്ള എന്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു, അത്രയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിത്യചൈതന്യതയുടെ വേർഡ്സ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്കില്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത്. അപ്പൊ നിത്യചൈതന്യതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു നിമിഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാറായിട്ട് സങ്കല്പിക്കൂ, പേരില്ലാത്ത കാറുകളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ, നമ്മളല്ലേ പേരില്ലാത്ത കാറായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ള പെട്രോൾ കൊടുക്കുക, ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ ഡീസൽ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതും. അപ്പൊ അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്കിപ്പോ ശരിക്കും അത് വായിക്കുമ്പോൾ ആഹാ ശരിയാണ്, സത്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രൊവൈഡഡ് ഈ സാഹചര്യം നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ലൈഫിൽ അതിനപ്പോ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്, അച്ഛൻ ചെറിയ പറയുന്നത്, നോ പെയിൻസ് നോ ഗെയിൻസ്, മോർ പെയിൻസ് മോർ ഗെയിൻസ്. എപ്പോഴും അതാണ് പറഞ്ഞു വിടുക നമ്മളെ. അപ്പൊ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് വന്നാലും അപ്പൊ അതിനൊരു ഗെയിൻ ഉണ്ട്. ഒരു പെയിൻ വന്നെങ്കിൽ അതിന് ഗെയിൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഇതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അത് എന്താ പറയാ, അത് വിശ്വസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവരവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ട്രൂത്ത്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഒരിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അസുഖത്തെ കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്രോത്ത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലോ നമ്മളുടെ ശ്വാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളത് കെയർഫുൾ ആവണം. നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരുന്നു. അത് ഫലപ്പെടാത്ത കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ, എല്ലാ കാര്യം, ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി. രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായത്. അതെനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇതില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ ആ സമയത്തും ഒരു നിമിഷം, അതായത് എൻ്റെ വോയിസ്, ഞാൻ സംഗീതമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയൂ, അതും പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ വോയിസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഒരു തൈറോയിഡിന്റെ സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം അത് ശബ്ദം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്താണ് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നല്ല എക്സർസൈസ്. അത് ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും യോഗ മുടങ്ങാണ്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ എല്ലാ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സമയത്തൊക്കെ സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും യോഗ മുടക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മരണം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി യുഗത്തിലേക്ക് പോലെ തപസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സാധന, അതിനേക്കാളും നാമം ജപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരാരാധന കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് 50 പേരുണ്ട്. 50 പേർക്കും അത് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്ത് ക്ലബിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് പറയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നന്നായിട്ട് പ്രൊഫഷനിൽ നല്ല പഠിച്ചു വരിക. എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രതിരോധം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, പഴയ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ, സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് തൂമ്പ കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് പോലെ ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ അസുഖം വന്നു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ തളർന്നു പോയി, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തളർന്നു പോയാൽ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തളരും. അപ്പൊ ആ ഒരു
എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഊർജം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണരണം. അതും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കോളേജിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖം അതുപോലെ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ദുഃഖം കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ വിഷമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ, അതൊരു യുദ്ധം അങ്ങനെയൊന്നും കാണണ്ട. അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്മൃതി മിസ്സാണ്. ടീച്ചർക്ക് ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ഞാൻ മടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം സാധാരണ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം ഫോർ യുവർ വളരെ നല്ല സ്പീച്ചിന് നന്ദി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിരുന്നു. ടീച്ചറെ കൊണ്ടൊരു പാട്ട് ടീച്ചർ പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ അറിവിലേക്ക് ടീച്ചർ വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞയാണ്, വലിയ ഗായികയാണ്. ടീച്ചറ് നമുക്കായിട്ടൊരു കീർത്തനമോ ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ആലപിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാനി ബേഗനേ ബാരോ, കൃഷ്ണാനി ബേഗനേ ബാരോ ബാരോ ബാരോ, കൃഷ്ണാനി ബേഗനേ ബാരോ ബേഗനേ ബാരോ, മുഖവൽനേ തോരോ ബേഗനേ ബാരോ, മുഖവൽനേ തോരോ, കൃഷ്ണാനി ബേഗനേ ബാരോ, കാശി പീതാംബര കയ്യല്ലി കോളണു മെയ്യോളു പൂഷിത ശ്രീഗന്ധ ഗമ ഗമ, കൃഷ്ണാനി ബേഗനേ ബാരോ, തായികെ ബായല്ലി ജഗവന്നു തോരിതോ ജഗദോദ്ധാരക ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಾನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬಾರೋ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും ഗംഭീരമായ കീർത്തനം പാടിത്തന്നതിന് ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതിന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് the speech by our own colleague and friend Dr. Smirthi Ashokan. So I invite Dr. Smirthi Ashokan to deliver a lecture. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് ടീച്ചർ. ടീച്ചർ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. A very good afternoon to everyone. Myself, Dr. Smirthi Ashokan.
And now, why cancer awareness programs or campaigns are important? In my aspect, I would say that as one of the leading causes of death in this world, cancer is a key public health issue. So an awareness campaign is not only important because it brings attention to a topic. Instead, I would say it is a part of the broader strategy described or designed to motivate people to take action. Now, the objective of this health and wellness club is one of the aspects. We are dealing, I mean, we want to bring about awareness on every kinds of health issues. And primarily, I would like to concentrate on cancer because of the reason that it is one of the leading causes of death in this world today. And our objective of this particular awareness, I mean, this particular program today, the awareness program, is to reduce the incidence of cancer while also trying to improve the detection rates and treatments of this particular disease. Now, I strongly believe that raising awareness helps save lives. I would repeat it again, raising awareness helps save lives. And another thing I strongly believe is that another objective I would say is we have to remove the stigma and the fear that is attached to it. And mainly, I would say that we have to encourage prevention, detection, and the treatment. Because we always, I think I have heard this proverb very, very much in my younger days, like prevention is always better than cure. So in the day today, in the world today, where health has become like a major part where we have to concentrate on, because in our normal life today, we are all very busy, including myself. We take on to our careers, we do many things, we hardly give any importance to our health. So I would like to stress on health first. Of course, education can come only if you as a person exist in this world today. So another thing I would like to say, why we have to give this public awareness, like public awareness campaigns are very, very important because they can be used to contribute to policy change by putting pressure on the policymakers, definitely the governments, and encouraging the community to take action. Because that is what I would see as, of course, there are so many awareness campaigns that is being done, but I think the most governments should concentrate, and we can help them by participating in order to promote this cancer awareness and trying to raise funds for these things. And we should get into the community and take action so that people can follow us. And right now, what I'm trying to do here is, me myself, having gone through cancer early this year, and of course I have finished my chemotherapy and radiation and everything, I am today using the platform I have as a professor, this noble platform, because we educate the students with so much of academics, but at the same time we can use this same platform to bring about the awareness on cancer, and which is very important because no matter you can say, okay, I've taken a doctorate and so, but I think I missed out a very important thing, is like I didn't even know what are the things to be done so that I could get it diagnosed fast, or I could go into a treatment. So I really gave any importance to that. And I think that is very important. And that is why I've taken up this particular cause of coming into this and providing, you all with this awareness talk itself. And on cancer, I would like to say that it is a journey. It's basically a journey that we have to fight
and win it ourselves. Now, I'm a person who believes that one daily dose of inspiration may make a big difference in the outlook we have on life. So when you or anyone else who is going through cancer, I think words of inspiration can bring an upliftment, and it can even be a mantra for living. So I would personally say that you are not defined by what you're going through, and you are much, much more than your disease. And of course, I know that none of us can control what is happening to us, but we can handle, I mean, we can choose the way how to handle it, basically. And another thing I would like to say is that we should be thankful and we should be grateful for each day that we wake up, we breathe, and try not to focus too much on the problems rather than the focus on the joys of life. Now, this is, you can ask my students. My students are here online. Even before I get into any subjects, what are the things I usually tell? I usually make sure that everyone is happy, and they all have their food, and I do speak about health awareness and everything, because our mind is of very, very big importance, whether we tomorrow we are having a disease or tomorrow we are having any other kind of engagements in life. So, and another thing that I want to say is surround yourself with people who are going to lift you up. I mean, of course, you cannot control in a fact, but if you are trying to, it's more like saying birds of a feather flock together. So I would say is like, choose your friends carefully, choose the people you hang around with. Your environment is of at least some importance, because it can, the energy, the force, the words that they speak, because I'm a person who believes in the words, because sometimes words inspire and sometimes these same words can even put you down. So you have to choose how you are going to utilize your day. Another thing is a person going through cancer or any kinds of diseases. Now, today, as we are speaking about cancer, I would like to focus on that itself, because it's not really focusing on the fight, but I would say it is about focusing on the fight and not about the fear. Fear, I mean, say the fright. I can say that I had cancer, but cancer never held me as a person. So cancer is a journey, but you have to walk the road alone. Nobody is going to be there. I mean, you have your family, everything, but you are the person having it. I mean, if you are the person having it, be ready to walk it alone. Of course, there are many places to stop along the way and get nourishment. You just have to be willing to accept it at the end of the day. So I would say that life is 10% of what happens to us, and 90% is how we react to it. So these are the few things that I would like to say. And another is, you have to take charge by making yourself, I could say that, do get the regular screenings. Like, no, there's nothing wrong if I wouldn't say that you have to do this after the age of 30 or after the age of 40, because I realized that this particular sickness can come to anyone at any age, at any time. Because I myself, when I was going through chemo, I saw that there were some kids which were affected by that. So that really changed my mindset towards it. So I would say, have a regular checkup. I mean, go in for screenings. And it isn't too expensive. I mean, there are certain things that you can consult a doctor and get the regular screenings done. That is very important. Like, I would say that, okay, in the month of December, I mean, if you ask me last December what I thought, I would say, okay, I thought only of vacation and I want to do this holiday with my son or go there or go here. But I would say, before you start your vacation, you can at least go in for a screening test, do a checkup done. I mean, I spoke with many about this particular factor, and many of my own friends told me that, Smirthi, I don't mind going in for a screening, but
what if I turned out positive? Now, that's where we have to get the hold of us. I mean, like, if you are screened positive, then you have, the thing for cancer is early detection. So get to know it as early as possible. So that's why you are keeping on a check. You know, just check yourself. It's just simple. Go in for a check, and if you're fine, you're fine. But you don't want to get into the last stage and then, you know, be in a life-threatening situation. So I think it has to streamline and get it into our heads. You know, though we might be, you know, you can be in a high level positions or whatever, but you don't have to fear it. You have to go. Make it compulsory. I would like to say that we all have certain injections. I wouldn't want to go on naming it because we'll run short of time. Like, there are certain injections that you get it like till the age of 10 or 15. So I would say that make this, do the screening every year. That's probably the safest thing that you can do. So these are the few things that I would like to say. And another thing is that effective cancer prevention control requires an understanding of the causes and the risk factors of cancer, and the development and the testing of ways to detect and prevent cancer, particularly in the most vulnerable minority populations and the underdeserved. So please, from this awareness campaign, I want to pass on the message is, have your screenings done. Go in for checkups. I mean, you say it's screening, not checkups, basically. I mean, you can, ladies could go in for, you know, there are so many kinds of screening. Like I said, I'm not a doctor. I'm not a medical doctor, so I don't want to use certain terms. Even if I know a few, after surviving or after going through the treatment, I wouldn't want to name them because I'm not an oncologist. I'm not a medical doctor. So I would just say, go in for the screening tests, please. I would say it for the students, it for the teaching faculty. As long as you're a human, yes, you have to go in for a checkups. Now, my son has just turned 13, and yes, I would suggest that he also go in for the screening. It's for his health and for you know, my consciousness as well. So I hope I did probably share some of my thoughts with you all, and it has made a difference today in your lives too. Thank you. Thank you, Smirthi ma'am, for your motivating and inspiring lecture. Now for this seminar is open for discussion. So if anyone have questions, you can share your questions. Ask your questions. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Now the seminar is open for discussion. ആര് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആരോടാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Please questions if any. So if anyone who has no question, I have direct question to Dr. Smirthi Ashokan. That is, could you please relate your experience with the doctor who treated you? Because since I believe that the doctor has a specific
and crucial role in saving the life of a patient. So Yes. I would like to know about it. Could Yes. you Yes. experience? Yes, Manu. Yes, Manu, sir. The doctor who saved my life, I would like to quote that, quote unquote, saved my life, is Dr. Sonu Siriak. He's an oncologist working at Amla Institute of Medical Sciences, Trishur. And yes, what Manu rightly said, it's very crucial for the doctor to have a very good relationship with the patient. And in spite of his busy schedule, and the words, even if it is 5 words or 10 words that a doctor says everything will be okay, and they give us the decisions that they take. I'm sure, I don't know if my doctor is online. I did see him a few minutes ago, but in his busy schedule as well, he did come online. I would like to say is that the doctor's words and the way they treat you has a very, very tremendous impact on us, because it is the words that we rely on more than the medicine. It is the words of the doctor that give us faith in life at that moment of life. I mean, at that moment of time, because at that time we see him as our God. Because I myself, I was in ICU. Okay, I didn't go in straight for the chemotherapy or the radiation. I went directly to the ICU, and that's because I was in a bad state. And like I said, I think I was a little late too, but luckily it was the first stage itself. And prior to that, I had taken, I was I wouldn't say misdiagnosed. I really don't know what term to use it, but I was on another treatment on Ayurveda, and which got in badly, which got me into a bad position. Or I can say that it didn't cure well. And that's when I met Dr. Sunu, and he was ready to accept me. And he gave me the right treatment. I mean, the right time the doctor has to take, his thinking should be sharp enough to give you the right medicine at the right time. And that was very crucial. And he was there with me in and out throughout, his words. And of course, after chemotherapy, I did go in for radiation. So still, I was Dr. Sunu's patient, and the powerful impact. I would say that's why I said a daily dose of inspiration can have a tremendous outlook on your life, and this is exactly what I'm doing to my students. More than what is the output we are trying to give to them, we have to make sure that the input that they receive directly from the people, including us, is very, very of crucial importance. So I think I'm one of the lucky patients who has been saved by Dr. Sunu Siriak, and I recommend, definitely, he's my doctor, and I would recommend to the others as well. Now, if you ask Dr. Preethy Satish ma'am also, she would say about her doctor. Of course, there are different kinds of cancers. There, I think, from what I've read about, I think there are about 18 different kinds. And yeah, and Dr. Sunu has done his education in India, in Kerala, as well as abroad in Canada. I think he's also a researcher, and he has done much publications. And I think his latest publication was about cervical cancer and the vaccination called HPV, which is required. I mean, in India, it's prohibited for males. Now, as I said, I'm not getting into the details because we just want to know what are the cancer preventions, and this campaigning is about trying to tell each one of you to get a screening done. Each one of you, a screening. It really isn't about whether you have cancer or whether you're going to be positive or negative. If you get a screening done, it's not much. It's very, very less. Okay, I think it's hardly 500. I don't know. It's 500 rupees. I don't know. Just check. It's not even that much.
So get a screening done. Make sure that you are on the safe side, because we all have families. At the end of the day, you're a mother, you're a daughter, you're a wife, you're a sister. So we don't want to get into trouble, because this particular disease, the cure is always evolving. You don't have a certainty. You don't have an answer for it. It's just evolving. So I would say don't take any risk. So if you are really, really educated, if you call yourself educated, go get a screening done every year. That's what I would say. Because like I said, even if I have so and so degrees, I have so and so that, and people are in various positions, but a person who gives very much importance to their health and does screening every year, I would say that is an educated mind, because you're being aware. Awareness is the key here to life. Okay, I would like to conclude my talks on that, Manu sir. Thank you. Okay, thank you, ma'am, for the response. And we have still time left. So I request the audience to come up with a few more questions. Preethy teacher is there. So shall we then? What shall we do then? Nobody is coming. Could you? എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറിന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഭാഗ്യവശാൽ ഡോക്ടർ സഞ്ജു സിറിയക്, ഡോക്ടറുടെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കീമോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ആ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രോഗത്തോടാണ് ഡോക്ടർക്ക് ഭയങ്കര ഇത് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള, ലാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അത് ക്യൂർ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സന്തോഷം എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ അതും മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവർക്ക് രോഗത്തോടാണ് ശരിക്കും, നമ്മൾ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെക്കാളും രോഗത്തോടാണ് ശരിക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഡോക്ടർക്ക് വളരെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ട്, വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള. ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറയില്ല, അത്രയും പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു, ചിരിച്ച മുഖത്തോടെയായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസേണും പ്രീതി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്ത് കൺസേൺ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ. കാരണം വരുമ്പോ ഒക്കെ പേര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഈ അസുഖത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ക്ഷമയാണ്. ക്ഷമയുടെ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ഷമ എന്ന് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. കാരണം അതിന്റെ ആ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സർജറി മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, റേഡിയോളജിയിലാണ് ഏറ്റവും. ഡോക്ടർ ടീന സ്ലീബ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡോക്ടേഴ്സിനൊരു എംപതി എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ കീഴിൽ നിന്നാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. അത്രയ്ക്കൊരു ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ടീന സ്ലീബ. പിന്നെ എന്റെ സർജൻ ഡോക്ടർ സുബി സുബ്രഹ്മണ്യം, അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നമുക്കത് ഡോക്ടറാണോ അദ്ദേഹം എന്ന് തോന്നും, അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ അത്ര വളരെ കാലിബർ ഉള്ള ഡോക്ടറാണ്. 12 hours ആണ് ഡോക്ടറിന്റെ വോയിസിനൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാണ്ട്. തൈറോയിഡിന്റെ ആ സർജറി അതൊക്കെ വളരെ കെയർഫുൾ. എത്ര അവരോട് നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. ശരിക്കും ഡോക്ടറും ഫാമിലിയും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽവിഷേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും പ്രേയേഴ്സ്, ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലൈഫിൽ വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ പോസിറ്റിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷവും അത് നേരെ മറിച്ചായാലുള്ള വിഷമം ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജന്മം മുഴുവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ ആ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ മുൻപ് നമുക്കത് ക്യൂർ, ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ടാബ്ലറ്റ്സിലൂടെയും ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെയും സർജറിയിലേക്കും കീമോയിലേക്കും ഒന്നും പോവാണ്ട് തന്നെ നിറയെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാൻവാസിംഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയവും നമുക്ക് ലാഭമാണ്. മനസ്സിനും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം സ്റ്റേജ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും നമുക്ക് അത്രയും തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ മരുന്നിന്റെ ഇത് കൂടുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ചിട്ടയുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരുന്നിനോട് അവർ പ്രതികരിക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം വളരെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിയിലാണെങ്കിൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ അവര് ഈശ്വരൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡോക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഡോക്ടർ സഞ്ജു സിറിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ബിയോണ്ട് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ലൈഫ് അങ്ങനെ കുറെ ഇത് അദ്ദേഹം ടോക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. ഡോക്ടർ സഞ്ജു സിറിയെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ. ഡോക്ടറെ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് ലിങ്ക് ഒന്നും അയച്ചു കൊടുത്തില്ല, കാരണം അവിടെ തിരക്കുള്ള സമയമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഹലോ, this is Veena. ഇത് വീണയാണ്. I am also cancer survivor. Actually, Smriti was talking to me yesterday, and I found that this is a very good initiative she has, all of you have taken up. And actually, I got this almost 17 years back. I was conceived for 8 months, and my baby was there in my tummy when I got to know that I have breast cancer. And as Smriti and others said, this having a very good doctor and their response and their attitude towards the whole thing, that makes a lot of difference. And people around you, how much they will give you support and all that matters a lot. So when you get to know about this disease, and then people around you gives you a feeling that you are going to die, then that's it, you will die. But around you say that nothing doing, this is like a fever. And I have some people who have lived even up to 80 years having got such disease. No, there is no problem. This will go and come and go. It's a matter of time. So such kind of wording and words and the patient's attitude towards it. You should be just indifferent to that disease. That is something which I had that kind of feeling when I got it. And my sisters used to tell, so you used to give an impression that nothing has happened to your life. So I somehow maybe you get that kind of energy from some spirit, if you believe or not, some positive things. And then people's prayer and everything, it carries and it matters a lot. That is what I feel. When you have to really fight during that treatment time. And then even post treatment time is also very important. You need to really take a break, and you should have you should have partying, and you should go and visit your old friends, make new friends. All that matters a lot, instead of sitting yourself and thinking about, എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലേ, എന്നാലും എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലേ. You should never think about it. So this is some message I also have. Actually, I forgot about it and I just joined. I'm attending this funeral of my neighbor
who also passed away 2 days back. She had a blood cancer, and they got to know at the very late stage. So this is something, and one message I wanted to say that, we all go for executive checkup, but we don't go for, we should consider this is also part of that package. Pressure, sugar, everything we check, but we don't check mammogram, some ultrasound, that kind of thing. Even I got to know that there is some blood test based on which you can also find out. It may be expensive, but then these are something which, especially women, they think that food is more important than anything else, and they would take care of everybody's health, but except theirs. So there should be some campaign, especially for women, at the college level, teachers, school level, office level, or panchayat level. More and more such kind of camps and campaigns should be organized. So being born in that educated society and having faced such kind of system, I strongly support the initiative of Smriti coming up and sharing very openly. And I have taken this treatment from RCC, and it is very good. And I really appreciate my doctor, Paul Augustine. And whenever I go to him, he shows me, and then he says that she is the role model. So 1 decade is over. Now 17 years back, this thing has happened. So now, second decade is going to over. So that is the way he shows me to the rest of the patients and say that nothing is there. Absolutely you are fine. Like that he says, but he says that you should come and meet me once in 6 months, or once in 3 months, or once in 1 year. That depending upon your. So this is something I wanted to convey in this context. Thank you. Thank you, Beena ma'am, for sharing your wonderful insights and words. Next. Oh, Srija ma'am, please. Thank you, Beena, for sharing your experiences. Beena is my close friend. Sankara College inde ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ബീനയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് പറയാണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് തലവേദന, പെടലി വേദന, ഷോൾഡർ പെയിൻ, ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അലർജി, ചെറിയ തരം അലർജി, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പോയി കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഡെർമാറ്റോളജിസ്റ്റ് സ്കിൻ അലർജിക്കുള്ള മരുന്ന് തരും, ഓർത്തോനെ കാണുമ്പോൾ ഷോൾഡർ പെയിനുള്ള മെഡിസിൻ തരും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇതിനൊരു കോസ് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടറും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സാഹചര്യവശാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്മൃതി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചറിയണം. ഇങ്ങനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അറിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഏത് ബോഡി പാർട്ടിലാണോ ക്യാൻസർ ഉള്ളത് അവിടെ അല്ല പെയിൻ തോന്നുന്നത്. അവിടെ പെയിൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യും. അവിടെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല, നമുക്ക് വേറെ ചില അസുഖങ്ങളാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും തലവേദന, കഴുത്തുവേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ സ്ഥിരം ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ നോക്കിയും ഇരിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന അസുഖമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് പോയി കാണാറുള്ളത്. അപ്പൊ അവരിതൊന്നും ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പോലും ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഈ അസുഖത്തിന്റെ പേര് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഷോക്കിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു.
അപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ്, പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ, എന്താ അറിയാതെ പോയ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളും കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷമകരമായ ഒരു സംഗതി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ ബീന, ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചല്ലോ, വീണയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. എൻ്റെ അത്രയും ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണയുടെ മകളുമായി ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ കുറെ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 18 years ഓവർ. അതായത് 18 years ബാക്ക് ഈ കുട്ടിയെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് വീണയ്ക്ക് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത്. അന്ന് എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത്? ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ. അങ്ങനെ എൻ്റെ കുറെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ധൈര്യം തന്നത്, ഇതെങ്ങനെ നേരിടണം. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ട് ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ നിയമം. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങൾ ശരീരത്തിന് അപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അറിഞ്ഞു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ രോഗങ്ങളായിട്ട് കിടക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും വരേണ്ടി വരുമ്പോ ഒരാള് നമുക്ക് വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് അവർക്കും കാര്യങ്ങളില്ലേ. അപ്പോ എനിക്ക് വലിയ അസുഖമൊന്നും, ഞാൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇല്ലാതെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ കയറി ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി ഡോക്ടറെ അടുത്ത്. കീമോതെറാപ്പിക്ക് ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക്. അപ്പൊ അവര് അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുക, ഈ അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ കയറി വരില്ലേ അതുപോലെ എന്നെ കളിയൊക്കെ ചിരിക്കണ പോലെ നോക്കിച്ചിരിക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു ധൈര്യമാണ്. അപ്പൊ പലരും എന്നെ അതിശയത്തോടു കൂടി നോക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ധൈര്യമാണ് എനിക്ക്. പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്നെ പലപ്പോഴും ചേർത്ത് നിർത്തി ഇങ്ങനെ, പ്രൊഫസർക്ക് സർജറി പേടിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വരുന്നുണ്ടോ, സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഡോക്ടർ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മള് ജെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. വയ്യായകളൊന്നും വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ധൈര്യം തരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പരിപൂർണമായിട്ടൊരു ലീവ് എടുത്ത് സർവീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് വിൽ പവർ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ധൈര്യം. അത് നമുക്ക് സമൂഹം തരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ്. നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് നല്ലത്. ചിലരുടെ ഈ സംഗതി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. സ്മൃതി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മള് നല്ല ആളുകളായിട്ട് അടുത്ത് ചിലര് വിളിക്കുന്നത് പോലെ അന്ത്യകൂദാശ തരുന്ന പോലെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. അവര് സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ചിലരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം കിട്ടും. അങ്ങനെ പലതരം ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ പലർക്കും പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെയായി എന്നൊന്നും കേട്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. നമ്മുടെ ഓരോ ബോഡിക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് മെഡിസിൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നതും റിക്കവറി ആവുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് അതേ പാതയിൽ തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ നമ്മള് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവരുത്. ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇതും പൊയ്ക്കോളും. എങ്ങനെ വന്നോ അതുപോലെ തന്നെ പൊയ്ക്കോളും. പിന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിന് ധൈര്യം തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈശ്വര വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഏത് മതത്തിലുള്ളവരായാലും ഏത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ ധൈര്യം മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ന് നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നോ അന്ന് ഈ അസുഖം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. ഈ അസുഖം എന്നല്ല, ഏത് അസുഖമായാലും. അല്ലാത്തോടത്തോളം നമ്മൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയുമെങ്കിലും ഞാൻ നമ്മുടെ സ്മൃതി വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത്, അതായത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായ ഇൻഫർമേറ്റീവായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി.
കാരണം നോർമലി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിലും അറിയില്ല. അറിയുന്നത് എപ്പോഴാ? 4th സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഇതൊരു വളരെ കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുപാട് പേര്, കൊച്ചു പിള്ളേരെയൊക്കെ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഈ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർത്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ, ആ നഴ്സുമാര് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരു നീല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആ വേഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ മാറോടണച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും റേഡിയേഷന് കൊണ്ടുപോയി അവര് പേടിക്കും കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ. അപ്പൊ അവര് തന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും ദുഃഖിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് താലോലിച്ച് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ കാഴ്ച ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അവർ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സുമാരൊക്കെ അവിടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ജീവിതം എന്താന്നുള്ളതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രീതി മാമിന്റെ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ, ശരീരത്തിന്റെ വെൽനെസ് മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടും ഈ ഒരു 2 അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ വെൽനെസ് ഒന്നും കൂടി നന്നാവും. അപ്പോൾ അതിൽ സംഗീതം നല്ലൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഡെയിലി സംഗീതം, യോഗയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ഒന്നുമില്ല നാമം ചൊല്ലി കീർത്തനം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര നമ്മുടെ വെൽനെസ്സിന് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 2 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീതി മാം പോലെയുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗീതം ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവരല്ല. വളരെയേറെ ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട്, അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, മനസ്സിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെച്ച് കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഈ പാട്ട്. അത് വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട്. ശ്രീജ ടീച്ചർ, വളരെയേറെ നന്ദി. ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട വാക്കുകള് ഞങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെച്ചതില്. നമുക്കിനിയും സമയമുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഒരു അൺഒഫീഷ്യലായ ഒരു ഗാദറിംഗ് ആയിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കായാലും വന്ന് അവരുടേതായ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എല്ലാം പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ്. So may you please come forward, Adi, your own reflections. Manu sir, I would like to say one more thing. Okay, ma'am. Okay. It's like I just got to know this hardly a week back, that some of our students of Sree Sankara College is also going through this cancer. And why I wanted my students, not just my students, I wished if there were students of all the departments were there to hear this, because the thing is that I really want to emphasize is, please go in for screening. Please please keep in mind that prevention is better than cure. I wouldn't suggest an age, probably even from the age of 10, you can start doing your screenings. Go ask the doctors, what are the kinds of screenings that I need to do to avoid cancer. You can just put it out. There is no need to fear the word cancer. Take that out. Because there are so many, I've met so many people, they don't like to speak it out. They don't like to share their experiences. But today I have come out and I have taken, the pain to come out with, I mean, there's so much of difficulties in organizing things, because it's not just one person who's doing it. It is every other teacher who is taking away the time and coming here. So, and this particular time, even this 1 hour time, can be utilized, and it can help save
not just yourself, but your families, but your friends, loved ones, dear, near, everyone. So one thing I would like to suggest along with education is have not like Srija ma'am said, not the executive checkup that you do, which cost you like 3,000 to 5,000 rupees. I've seen so many people going and doing it for that. But I would like to say, please do your screenings. Please do it. Just like you have your eye checkups done, do your cancer checkup as well. The screenings required for cancer, because that is a major public health issue right now in this world. And many people are dying across because of this. So if you detect it early, you can save yourself. And like Principal Dr. A. Suresh sir said, many of us, the amount, the expense that comes with this particular disease is too heavy. It's very, very expensive. So let's not go into that. Just we can all do a screening every year, and it's very important to teach them at a young age itself that health is wealth, the biggest thing in life. Just like you say. Now, another thing that I have noticed for the past 2 years is students who have passed, they finished their degrees, they go off to US, UK, everyone wants to go abroad and study. But why can't you do one screening? Why can't you do a small test to make yourself safe from all the diseases? Now, there are vaccines for certain types of cancers. I mean, you can take that, you don't get that. It's like an anti thing. So I think my PG students are here right now with me, and if you can ask them, any one of them, they'll say, what are the few things that I tell? At least 5 minutes in my class, I speak on health, because it's so important in today's life. So I wish we could, pass on this message, if not just me, because I'm having access only to my commerce students and particularly the class that I go into. But if every teacher can use at least 5 minutes of their day to tell students that why don't we all do a screening. And definitely in the coming months, I am as a part of this health and wellness club, we are planning to bring about screening test, so that every other student, teacher, their family members, everyone can come in and do a screening. It's for free. But even if you miss this time, you can go in for the next time, even at your near hospitals near you. So that's the thing that I want to pass on to everyone. So make sure that this particular disease doesn't come into your house. Basically, when I say your house, it's you yourself. So I would say that's my suggestion to you. And that's why I told Manu, can you give me 2 more minutes to stress on this? Anyways, thank you, Manu. Okay, thank you, ma'am, for your insights again. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഓഡിയൻസിൽ ഡോക്ടർ CK ബ്രഹ്മപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറുണ്ട്. സാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാറും കൂടിയാണ്. സാറുടെ എന്തെങ്കിലും സാറുടേതായ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തരികയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും. സർ ബ്രഹ്മപുത്രൻ സർ, ആർ യു ദേർ? അല്ല മനു, ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല മനു, ഞാൻ കേട്ടു. ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല മനു. താങ്ക്സ്. ഓക്കെ സർ, നോ പ്രോബ്ലം സർ. ഞാൻ സാറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, കാരണം സാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് സാറെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം. ഇനിയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ടൈം എന്തായാലും എനിവൺ ആർക്കായാലും ഒരു ചോദ്യത്തിനും കൂടിയുള്ള സമയമുണ്ട്. You can come up with questions if any. Okay, then shall we then wind up? Okay. So now that's a vote of thanks session. So I invite Dr. Liji Thomas to say the vote of thanks. Ma'am.
Okay, sir. Thank you, sir. Respected Principal, Dr. Suresh sir, Chief Operating Officer, Professor P.P. Jayashankar sir, IQC member, Sri Prasad sir, resource persons of our webinar, Dr. Preethy ma'am and Dr. Smirthi ma'am. It's my pride privilege to deliver a vote of thanks on this auspicious occasion. After the elaborate talks of Dr. Preethy ma'am and Smirthi ma'am, and also the interactive sessions with Beena ma'am and Srija ma'am, we clearly understood that cancer awareness campaigns are of great importance for our society. It is so inspiring that both our resource persons are cancer survivors. Their life experience is so informative and enlightening. Now we know that cancer is just a chapter of our life and not the whole story. Due to ignorance, fear, and social stigma, many approach the doctor with stage 3 or 4 cancer, which requires surgery and extensive treatment. Now, it's our motto or goal of Health and Wellness Club to ease the hardships or foster positive empowerment by educating communities on the importance of early diagnosis and treatment. On behalf of Health and Wellness Club, Sree Sankara College, I extend our heartfelt thanks to our beloved principal and Principal Suresh sir and COO Professor Jayashankar sir for their esteemed presence and guidance. Without their support, such a webinar would not have happened. We are highly honored to have Dr. Preethy K, Associate Professor, Department of Music, Sree Sankara University, Kalady, as our resource person. We are highly inspired by your informative talk. പ്രീതി മാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ്. അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ആ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം വാക്കുകളായിരുന്നു. ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൃദയ Sree Sankara College. She's the power that drives this mission. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ക്ലബ്ബ് സ്മൃതി മാമിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മിസ്സിന്റെ മാത്രമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ്. മിസ്സാണ് അതിന്റെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇത് ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചത്. നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. I would like to extend our sincere gratitude to you, ma'am. We are grateful for all the dedication and hard work you have put into to educate us about how a positive approach to this situation can be inculcated, and the importance of cancer awareness campaign for early detection and importance of screening, test, and cure. You can be a victim of cancer or a survivor of cancer. According to man, it's a mindset that makes the difference. Thank you, ma'am. Now, Lieutenant Raji Ramakrishnan, NCC Officer, Department of Economics, and Sri Manu Prakash, Assistant Professor, Department of English. Members of Health and Wellness Club, we extend our gratitude for their wholehearted involvement. Also, I would take this opportunity to thank Sri Prasad sir, IQC member, for all your support, guidance, and advices, sir. Thank you, sir. Now, I would like to thank all teachers, non-teaching staff, students, and all other participants, especially Beena ma'am and Srija ma'am, for their highly informative words, their experience regarding the treatment, involvement, patient's attitude towards the treatment, and all those kind words, ma'am. Now I extend our sincere gratitude to all of you for attending this webinar. Thank you all once again. I will.